What is a godly marriage? Apostle Chiwenga. A godly marriage is when a man, number one, has been approved to get or to take a wife by his own father. Marries a woman who is then accepted by his own father to be his wife. But the woman must be pure when she is taken to wife. A godly marriage happens between a bona fide man and a bona fide virgin. A virgin. Virgin ndiye anoburitsa godly marriage. There are only two circumstances under which a marriage can remain godly, but when the woman was not a virgin. The first circumstance, very exceptional, is when the man taking this woman is doing family duty on behalf of his deceased brother. When the woman, who is now a widow, was a virgin when the deceased married her. Kureva kuti inini kuti nditore mukadzi wemukoma wangu Jeremiah kana mukoma wangu Jeremiah asisipo. Mukadzi wemukoma wangu kuti ndimutore aifanirwa kunge iyewo mukadzi wemukoma wangu akanga ari mhandara paakaroorwa nemukoma wangu. Kana mukoma vakanga vasina kutora mhandara, hapana family duty iri necessary. Yato community duty. It's now a community duty, it's not a family duty. A family yari, yemukadzi weyari, munhu wecommunity. Family duty zvinoreva kuti exclusively to our family. Kana akambobatwa kwamazvimba kupa kwaChiwenga asisiri family, ndewe village yese. It's a community duty. Zvinomboebhera hamuna community duty. Unongori ne family duty. So the family duty is only done when the woman is the wife of your family only. She has no fingerprints of other scoundrels and rascals all over the world. Saka takataura nawe family duty, tikaona mamwe madzimai achipopota, tikati imimi amusirimi vanhu vane right yekupopota, nekuti imi hamugarike nhaka, hamutokwalifai palist revakadzi vangagarwe nhaka, hamugarike nhaka imimi, nekuti munhu anogarwa nhaka munhu akaroorwa ari mhandara. Toda kumutsa zita remukoma wangu nekuchengeta mhuri yemukoma wangu. Mukadzi uyu ndewe musha muno bedzi, haangabude mumusha achienda kuseri. Isu tiri nevanakomana vakasvika vari mumusha muno. Kana wanga uri munhu ari kungombeyawo zvake akatomboenda apo nepapo nepapa, hapana need yekukugara nhaka. Unongonosimudzira mabasa wakanga wambosiya papo wakanga wazoroorwa namukoma. Masabha ariko akatokumirira masupasabha. Saka takaitaura nawe asi takaona kuti mamwe madzimai edu haana kufara kuti handidi kugarwa naka. Tikaona zvakare kuti madzimai anofunga kuti varume vanoda kuvagara naka. Tikaona kuti umwe uhedheni. Mwana mukomana haadi kutora mukadzi akaroorwa nemukoma wake. Zvakangofanana nekupfeka hembe dzemubhero, hazvisi zvinhu zvinopa varume shungu kana rudo kana manyawi kana manyemwe. Unotori mutoro zvinotosemesa. Kana uri munhu akarerwa zvakanaka unongoitonga wasiyirwa nyama yambotsengwa nemukoma wako. Saka vakadzi vaisafanira kuti hatidi kugarwa naka sekunge pana anozvida. Zvotori zvinhu zvotori mutoro. It's a burden to the men. Zvokuti ukatowana munhu handa kukugara naka wafirwa nemurume, andori netsitsi munhu iye anonzwisisa. Zvandataura izvi ndo zvakasaka onani arasire mbeu pasi anga asingade. Saka hakuna record yekuti pane varume vari excited nenhaka. Nhaka mutoro. It's not a
something that men are excited about. The law of family duty is a burden on the boy child. No go in 19 years, ogara nakamai guru vane 30 years. No forget pari mwana mkoma nakaita excited zvezvi zvakadai. Akana. Uombeka mukadzi uyu. But ndiwe uripo, notonzi nemusha. Ndiwe wataita sara pavana uye ndiwe chagara nakamai gura. Unozorora wako mukadzi kana wakura, but iye zvinezvi watone mukadzi. Wakutofanira kunobvunza kuti mahomework evana vamukoma aitwa here, kune makadhi emombe kuda kuendwa kudb, iwe uchiri chimwana nekutamba usati wambotamba, neupenyu hauzive zvemhuri zvacho hauna kana idea. It's a burden. But coming back to the definition of a proper marriage, because it is the definition of a proper marriage that defines who is a bastard. A child born outside a godly marriage is a bastard. What is a godly marriage? Well, the man must be authorized to find a wife by his father, if the father is alive. Yes. And then he must marry a pure virgin. That is what constitutes a proper marriage. There is a certain level of bastardism that is correctable. For example, a man marries a virgin, takes a virgin, but does not fulfill cultural requirements on the parents of the wife's side, paying bride price and so forth. So, but maybe he's poor, he can't afford to pay dowry, but in the process of time, he works hard and then goes to do corrections. Under those circumstances, the children born to this man may be bastards, even though the woman was a virgin, up to the time that the father makes corrections. But bastardism cannot be removed by corrections alone. There has to be a process where the man of God takes away that bastardism by a sanctification process which has its own prescriptions. So I said, if this woman is no longer a virgin because she's a widow of your late brother, you can marry her and give birth to godly seed, even though she was not a virgin. Because this virginity is required when she enters into your house, into your family. So even if it happened 20 years ago, but she was a virgin when she came in, she's still a pure woman. Even if she had given birth to 3 children, she's still pure. Because giving birth does not take away the purity of a woman. It's adultery and fornication that takes away the purity of a woman. A woman with 5 children is purer than a woman with no child but who has slept with 100 men. This one is now Boko Haram. You need to be careful. Now, when you marry properly, the person you are calling your wife is not just a wife. The biblical terminology for a proper wife is covenant wife. Marriage is a covenant, not by description, but by nature. And what makes it a covenant is that it was witnessed by God. Yes. You're talking about a wedding, don't think about those vows that are exchanged during a wedding ceremony. No. She's a covenant wife. So God doesn't want a man to divorce his covenant wife. Bishop, kana dzeiparidza zvakupari pamusangano, so ukaudza vanhu kuti mukadzi wako ndi-covenant wife yako, vakadzi vanoti handimuri kuona kuti ndo mhadzi dzamungadai makatanga kuparidza izvi. Vaudzei varume avo kuti satirambwe. Ask the old parts that you may find the good way. Not so fast. Imi amai muzanenhamo hamusi covenant wife imi. Because the word covenant there is in singular form.
How many beds have you slept with different men to this date? If you are a covenant wife, how many covenants do you belong to? This scripture doesn't say you are covenant's wife. No. You are covenant wife. Yes. One covenant. Yes. I'm saying this because covenant there does not refer to the payment of bride price. It refers to the day you slept together with that man. That's how the covenant is cut. Yes. The marriage covenant is established in intimacy. So every man you slept with, you have a covenant with him. You see how mune masungano mangani panyika ino naisisi tokozile. How many covenants do you belong to? So if you are a woman of multiple covenants, you cannot enter into a marriage. So a woman, for example, who has not slept with many men may be told that she is still fit to become a wife. And when you are told that you can become a wife, then you are taken through a sanctification process, after which you may find a husband. Though you were once defiled, you will be able to give birth to a godly seed, even though you were once defiled.